CDA എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, ലൈഫിൽ എന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെമ്മറി തന്നെയാണ്. അതൊന്നും ഐ വിൽ കീപ് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട്. Offering a sport hiring, one person. So ഒരു 3-4 monthsലേക്ക് ഒരു ബൂട്ടൊക്കെ കെട്ടി ഇറങ്ങാൻ മൂടുള്ള അരയും തലയും മുറുക്കി ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് CDA, ഫോർ മീ CDA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം എ സ്ട്രേഞ്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു എ ഫാമിലി എന്ന് പറയാം. ശരിക്കും ഇനി ഞാനുള്ളൊരു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി CDA റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും.